자, 12월 16일 금요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 폴 매튜스와 함께 시작합니다. Finance Minister Choo Kyung-ho has remarked that the US Central Bank's latest interest rate hike was in line with market expectations, but uncertainty still remains over high inflation and an economic downturn. 추경호 기획재정부 장관은 미국 연준의 이번 기준금리 인상폭이 시장 예상과 일치한다면서도 높은 물가 상승률과 경기 침체에 따른 불확실성이 여전히 남아있다고 언급했습니다. The European Union has promised to invest 10 billion euros by 2027 to accelerate infrastructure investments in the Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN. 네, 유럽연합은 아세안으로 불리는 동남아시아국가연합의 인프라 건설을 촉진하기 위해 오는 2027년까지 100억 유로, 우리 돈으로 약 13조 8천억 원을 투자하겠다고 공언했습니다. China's retail sales fell by 5.9% in November from a year ago, according to the National Bureau of Statistics, worse than expectations for a decline of 3.7%. 중국의 11월 소매 판매가 작년 같은 달 대비 5.9% 감소했다고 중국 국가통계국이 밝혔습니다. 이는 3.7% 감소를 예상한 시장 전망치보다 더 나빠진 것입니다. A report published by the World Health Organization and UN Water finds that only 25% of countries around the world will meet drinking water sanitation targets by the end of the decade. 세계보건기구와 UN 워터는 최근 내놓은 보고서를 통해 오는 2030년 기준으로 식수 위생이 국제 기준을 달성할 나라가 전 세계의 25% 수준에 그칠 것으로 전망했습니다. Director Park Chan-wook's film Decision to Leave has been nominated for Best Foreign Film for this year's Critics' Choice Movie Awards, while Extraordinary Attorney Woo and Pachinko are competing in the Foreign Language Series category. 제28회 미국 크리틱스 초이스 영화상에서 박찬욱 감독의 영화 헤어질 결심이 최우수 외국어 영화 부문 후보에 올랐습니다. 한편 최우수 외국어 드라마 후보에는 이상한 변호사 우영우와 파친코가 올랐습니다. And those are today's morning headlines. Morning headline expressions. From the headlines today, we looked at the word remark. Yes, I will remark upon the term remark. Okay, I think it's a please very do. good word. It's a good word to remark on. A word to remark on. One might say it's remarkable. Meaning to remark on something is to make a comment on it, to give your opinion on it, to say what you think about it. A little bit different than just saying something, Yeah. you're commenting on something. 뭔가에 대해서 언급을 하다, 평을 하다라고 할 때 remark on something이라고 할 수 있는데요. remarkable 그러면은 very good, outstanding, superb 이런 느낌이죠. Yeah, because it's something you can make a remark about. You're able to make a remark about it. Remarkable. Well, that explanation was remarkable. Thank you very much. remark라는 표현 이제 첫 번째 헤드라인에서 봤습니다. 언급하다라는 의미로 여기서는 쓰였고요. The second term was accelerate. Vroom, vroom, vroom. We're going faster and faster. If we accelerate, we speed something up. We accelerate something, we're going to make it faster. In this case, it's the infrastructure investments made by the EU to the ASEAN countries. 그래요. 가속화하다라는 의미로 accelerate라고 합니다. 그래서 그 악셀 페달, 우리 자동차에 있는 그것이 사실 이제 accelerator pedal이라고 부를 수도 있고 gas pedal이라고도 합니다. 미국에서는 gas is petrol, 네. but you know, it's called the gas pedal as well. 그래서 그렇게 부르기도 해요. 근데 결국 이제 이게 속도를 내기 위한 페달이라는 거 잘 알고 계실 거고요. 물론 the other one is the brake pedal. Yeah, and we does can the opposite. and we can also use the expression to put the brakes on something. Yeah. Meaning to slow it down or even stop it for a bit. That's right. 자, accelerate가 두 번째 헤드라인에 나왔었죠. accelerate investments. 투자를 더 많이 하겠다라는 의미로 썼고요. expectations가 세 번째 헤드라인에 있었습니다. Are you looking forward to my explanation? Yeah, You're not expecting it. I wasn't expecting that explanation. No, so expectation is what we think is going to happen, our prediction, our thoughts for the future. And as Sue mentioned earlier, be careful. If you're looking forward to something, you're not
necessarily expecting it. Yeah. You don't say, I expect this. You say, I'm looking forward to this. 예상의 의미가 굉장히 커요. 그렇기 때문에 이러한 것을 예상합니다. We expect it to snow today. 뭐 예를 들자면 we expect the temperature to be 30 degrees outside. Well, we don't expect that today. We don't. It's an example. Yes. 그런 식으로 이제 예상한다라는 의미로 expect를 많이 쓰고요. 명사 형태일 때는 물론 기대의 의미가 있을 수 있지만 we have a lot of expectations for something 이렇게 Yes. 말할 수도 있어요. 그렇지만 한국말처럼 이거 기대돼요 할 때 동사로 쓰시는 건 아닙니다. You cannot just say I expect. or I am expecting unless you are having a baby. Yes. It's very different. 자, 다음 표현입니다. The end of the decade. Yes, the end of the decade in this case means 2029, December 31st. It's the end of the month. The end of the year, rather, excuse me. So 2030 is the start of the new decade, and 2029 is the end of this decade. So decade is 10 years, and if we talk about the end of the decade, you have to look at currently what year it is, and then the end of that 10-year period. Yes, I'm in my fifth decade. I'm 44 years old, so I've been around during 5 decades. 아, 그러네요. Yeah, you're in your fifth decade too, aren't you? I am over 40. Yes. I didn't realize I was in my 5th decade, though. That's not a bad thing, Sue. It's not a bad thing. 그렇군요. 자, decade, 10년이라는 뜻이 있다는 거 잘 아시죠? 자, 마지막으로 nominate. To put something up for an award or a position, I nominate Sue for Broadcaster of the Year. Wow, what? Thank you. I'm not sure for what award, but I'm going to nominate you nonetheless. This is also just an example. nominate라는 것은 지명하다의 의미가 있는데요. 영화상에 nominate가 됐다라고 했을 때는 후보에 올랐다라는 의미죠. 이제 나중에 수상을 하게 되면은 무슨 작품 has won the prize 이렇게 표현을 하겠지만 이제 지금은 아직 후보에만 오른 작품들이 발표가 됐기 때문에 this and this or these movies have been nominated. Yes. These TV series have been nominated. They are the nominees. They are indeed. 그래서 nominate까지 살펴봤습니다. 자, 이렇게 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.